So hello students, welcome to the last session of this group's unit 1. With this example I am starting today's session. So take a fourth root of unity, group fourth root of unity, and one of its subgroup is h is equal to 1 minus 1. So by using this h you construct the cosets. So first I am taking h1. h1 is equal to, so 1 into 1 1, 1 into minus 1 minus 1. So it is, of course it is same as h. And you take h minus 1, h minus 1 is minus 1 into 1 is minus 1, minus 1 into minus 1, it is plus 1. This is also same as h. Again you take hi, hi is equal to I into 1, it is I into minus 1, it is minus I. Take h minus I, h minus I is minus I into 1 is minus I, minus I into minus 1 is plus I. Okay, of course it is same as hi. So again, okay, we constructed, we check all the cosets here. So h1 is same as h and h minus 1 is same as h. So hi is this one and h minus I is same as hi. So the distinct cosets by using this g h is h and hi. The distinct cosets are right cosets are h and hi. h and hi. So like this we can, for the different groups and its subgroups, we can find the distinct cosets. So the number of distinct cosets of a subgroup H of a group is called the index of the subgroup. It is called the index of the subgroup. So index of the subgroup H in G is denoted like this. G is to H. It is denoted like this, and we read this as the index of H in G. Index of H in G is denoted like this. Okay. So what this index of H in G means? Index of H in G means the number of distinct cosets of H in G is called the index of H in G. That is called the index of H in G. Okay. So with this one of the important theorem, so that is Lagrange's theorem in groups. So what it states, Lagrange's theorem, it states that if G is any finite group, if we consider any finite group G and H is any subgroup of G, H is the subgroup of group G, then order of H divides order of G. Order of H divides order of G. What is order of H here? It is 2. What is order of G? Order of G is 4. So you see order of H divides order of G here. Okay. Order of H divides order of G. To prove this theorem, Lagrange's theorem, so let us consider one group and one subgroup. The group and subgroup, they are given. Group is G and its subgroup is H. We don't know its order, so just take the order of G is n. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಿ is n and I don't know what is the order of H is. You just take order of H is some m. So here we have to show that, we have to prove that m divides n. m ಇಂದ n ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. We shall show that m divides n. That is, n is the multiple of m. That is, n is equal to k into m for some integer k. Okay, since G is a finite group, so finite group andre adralli iro elements finite irutte. Since G is finite, since group G is finite, so there are
there are finite number of right cosets or left cosets. Right or left cosets of H in G. So right or left cosets of H in G ಅಂದ್ರೆ G ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ G have k distinct right cosets of H. I don't know ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ cosets ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So I am just consider it as k distinct cosets. G have k distinct right or left cosets of H. ಸೊ ಇದೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ G ಇಸ್ ಎನ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ H ಇಸ್ ಎಮ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ what they are given. G is a finite group, that means it has finite number of elements. G finite ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈನೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ k. It consists of k number of distinct cosets. Okay, so k right cosets, k number of right cosets ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. and these are, so ಆ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, and these are HA1, HA2, HA1, HA2 and so on HAK. HA1, HA2 and so on HAK, which implies that index of H in G, ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, index of H in G is equal to k. It consists of k distinct cosets. Okay, so we know that any two right cosets or any two left cosets have same number of elements. So by using the property ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, we know that any two right or left cosets of H have the same number of elements. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ಸೊ ಎನಿ ಟು ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಎಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಚ್ itself is a right coset. ಅದು ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, H itself is a right or left coset. So it consists of how many number of elements? It consists of m number of elements. Right coset of H in G, so right ಅಥವಾ left ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. Since order of H is m, so that means it consists of m number of elements. So each right or left coset of H will have m elements. It consists of how many elements? It consists of m elements. So therefore, and also ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಎಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಐ.
ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಐನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಚ್ ಐ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಚ್ ಅಂದ್ರೇನೋ 1 - 1, ಎಚ್ ಐ ಅಂದ್ರೇನೋ ಐ ಮೈನಸ್ ಐ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ HA1, HA2, HAK ಕೋಸೆಟ್ಸ್. ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಸೆಟ್ಸ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ HA1 ಯೂನಿಯನ್ HA2 ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ HAK. and what is the order of G? Order of G is equal to, G ನ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ HAK ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಿ. So order of G is equal to order of HA1 plus order of HA2. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎನಿ ಟು ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐದರ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕೋಸೆಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ HA1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ HA2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ HAK. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ n. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ HA1? ಇಟ್ ಈಸ್ m ಪ್ಲಸ್ and so on plus m. How many times you write the m? HA1, A2, A3, AK ವರೆಗೆ ಇದೆ. So how many times you write m? K times. K times you write the m. So m plus m is 2m. m plus m plus m is 3m. Like that m plus m k times means it is km. That is n is equal to km. So that is n means order of G. Order of G is the multiple of m means then definitely m divides n. So n, which implies that m divides n. So which implies that what is m? M is order of h. Order of h divides order of G. Order of h divides order of G. Okay. So again, I wanted to discuss the consequences of Lagrange's theorem. So one of the consequences, so if G is a finite group, and A is an element of G, then order of A also divides order of G. A is any element, it not necessarily be a generator ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So it is not necessarily be a generator. So A divides order of A divides order of G. To prove this, we can prove this statement by using the Lagrange's theorem. So you take, let order of G is equal to n, and let A is any element of G. A is any element of G, and you take that order of A, you take that is some m. Since G is a finite group, okay, so that given that it is a finite group, since G is finite, so and m is also finite, so you take, let H be a subgroup generated by A. So H subgroup A ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ. So H is generated by A. So if H is a subgroup of G, then order of H divides order of G, that is by using Lagrange's theorem. So
ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ? ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? ಎಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂ. So yeah, here I am using Lagrange's theorem. So by using Lagrange's theorem, So what that Lagrange's theorem states? Order of H divides order of G. What is order of H? Order of H is M. M divides N. So what is M? M is order of A, right? That divides, what is N? Order of G. So order of A divides order of G. So it is one of the consequence of Lagrange's theorem. One more consequence is, if G is a finite group and finite group of order n and A is an element of G, then A to the n is equal to E. If A to the n is equal to E, or A to the order of G is equal to E. We have to show this one. So if A is any element of G, then A to the power of n is definitely it is E. Okay, or A to the power of order of G is equal to E. To prove this, you take, let, I don't know what is order of A is, you take order of A is equal to M. So which implies that order of A divides order of G. So by using previous consequence, okay. So what it implies, which implies that M divides N. So M divides N andre, so N is the multiple of M ith. Therefore, there exists a positive integer. There exists a positive integer k such that N is equal to Mk. So now A to the power of n is equal to A to the power of mk. A to the power of n is equal to A to the power of mk, which is equal to A to the power of m whole to the power of k. What is order of A? Order of A, an element A is m. So therefore A to the power of m is what? E. So ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಮ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಆಗುತ್ತೆ. So A to the power of m is E, so it is E to the power of k. A to the power of n is equal to E, which implies that A to the power of n is equal to E. A to the power of n is E, so that is A to the power of what is n? N andre eno? N is the order of group G. So A to the power of order of G is equal to E. So this is the one more result can prove by using Lagrange's theorem. Okay. So with this I just wanted to end this part. Suppose if you wanted to construct a cosets. So find all distinct cosets of, okay, I just solve this one. Find all distinct cosets of, okay, with this example I will end this session. Find all distinct cosets of integers. So that is z13 under multiplication modulo 13. Find all distinct cosets of z13. So when H is equal to, when the subgroup H is equal to 1, 3, 9. Okay. So you see here z13 is the group integers modulo 13. So it consists of 1, 2, 3, 4 up to 12. So it is consists of all non-zero elements. Okay. So z13 minus 0 ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನ, z13 minus 0. So now let H is equal to 1, 3, 9. What is order of z13? Minus 0.
What is its order? ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 12 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಚ್? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ, what is the index of h in G? Index of h in Z13 is number of distinct cosets. So number of distinct cosets ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so you have to take 12 divided by 3. 12 by 3, that is, so 12 by 3 is equal to 4. It consists of only 4 distinct cosets. Our distinct cosets ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, you take first h itself, that is 1, 3, 9. So next to take, that is h1 you can take, ಅಥವಾ h ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. h2 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 2 3s are 6, 2 9s are 18. 18 ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 13 ಅಲ್ಲಿ 18 means in under modulo 13, 18 means it is 5, right? So 18 means under modulo 13, 13 ones are 13, so 8 minus 3 is 5, so it is 5. Okay, so again you take h3 is equal to 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, 3 3s are 9, 3 9s are 9 3s are 9 3s are 27. 27 ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 13 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 13 2s are 26, it is 1. So it is same as h1. It is same as h1. Okay, similarly we need to find 2 more cosets. So this h3 is the same as h1. Okay, so ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ h4 is equal to 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದನ್ನ, 4 3s are 12, 4 9s are 9 4s are 36. 36 ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 13 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 13 2s are 26, so it means that 10, right? So it is different from h1, h2, h3. Next you take h5 is, so ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂದರೆ 5 ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ h5 ಒಂದ್ಸತಿ 5 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 and 6 ಇರುತ್ತೆ. 5 3s are 15. 15 means it is 2, so and another element is 6. So next to take, if you take h6, so same elements, 6 3s are 18. 18 means it is 5 and another element 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, similarly go on finding this one. So h7 is, so distinct ಯಾವುದಿದೆ? ಇದೊಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದಿದೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೋಸೆಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. h7 is equal to 7. 7 3s are 21. 21 under modulo 13 is 8. Okay, so next 7 9s are 63. So 63 which is congruent, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So what it is? 11. Yes. So the distinct cosets are, so ಇದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 4 ಬಂದಿದೆ. So therefore distinct cosets are ಯಾವ್ಯಾವುದು? h1 is equal to 1 3 9 and h2 is equal to 2 6 5. Next h4 is equal to 4 12 10. h7 is equal to 7 8 11.
ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರೆಫರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. So you can get this type of questions and try to solve it. So otherwise, if you have doubts, you discuss in the classes. Thank you.